Esse é o nosso projeto de linguagem. Nesse vídeo iremos mostrar e analisar o discurso de Greta Thunberg, uma ativista ambiental sueca. Bem, o discurso dela fala sobre mudanças climáticas que estão ocorrendo durante esses anos e criticar os líderes ao redor do mundo sobre a falta de posicionamento e ação sobre esses casos. Agora iremos falar sobre a estrutura do discurso de Greta e fazer uma análise. Como é em vídeo, pegamos o texto do discurso e numeramos cada parágrafo, ou seja, cada fala dela será contada para facilitar na hora da explicação. My message is that we'll be watching you. Começando com a introdução com o vocativo, que são os líderes que ela cita. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Nos parágrafos 6 e 7, ela conta justificativas para tratar do tema em questão. Praticamente é um aviso, ou seja, uma proposição. How dare you! For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution, or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today that figure is already down to less than 350 gigatons. Entre os parágrafos de 13 até o 15, ela explica as situações do assunto, com detalhes e com argumentos lógicos e bem pensados. Seria o assunto central. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you.
And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. Conclusão de que foram apenas avisos para os direcionados, que são os líderes, e com agradecimento no final pela oportunidade de discursar, como nos parágrafos 18 até o 23. Agora iremos mostrar as estratégias usadas por ela durante o discurso. Durante o discurso, ela foi bem clara e objetiva, sem enrolar e indo direto ao assunto a todo momento. O próprio parágrafo 1, onde ela já começa direcionando a mensagem para os líderes internacionais. Por ela ter sido muito direta, não houve uma afetividade com o público, visto que a mesma estava bastante chateada enquanto discursava, mas mesmo assim manteve respeito. Ela usou uma linguagem formal, pois a mesma discursou na ONU, que é um lugar muito importante e que não é muito adequado usar linguagem informal, ainda mais em um discurso. Ela enriquece o discurso com acontecimentos que seria entre os parágrafos 5, 7, 15 e 13, onde conta com bastantes detalhes, fatos bem estudados e ocorridos que foram bastante prejudiciais. Seu discurso está cheio de argumentos que refutam as ideias contrárias sobre o assunto e que usa isso justamente para debater com os líderes. Há diversos argumentos durante o discurso inteiro, principalmente nas partes em que ela conta sobre os acontecimentos e ações cometidas pelos superiores. E por último, iremos mostrar uma pop art sobre o discurso.